హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. అయితే ఈరోజు మనం వచ్చేసి తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన ఎక్కువ టూరిజం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో భాగంగా మనం ఏం చేద్దామంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న ఎక్కువ బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్గా మనం కవర్ చేస్తాం అనమాట. దానికోసం మనం బయలుదేరబోతున్నాం. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మన జర్నీ అంటే మనం బొటానికల్ గార్డెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. అక్కడ నుంచి మనకు విఆర్ షో అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అవన్నీ చూస్తాము. చూసినాక నెక్స్ట్ విఆర్ షో ఉంటుంది. అక్కడ తెలంగాణ కల్చర్, అటవీ ప్రాంతం ఎట్లా ఉంటుంది, కంప్లీట్ విఆర్ షో ఉంటుంది. ఆ విఆర్ షో తర్వాత మనల్ని మృగవాణి పార్క్కి తీసుకెళ్తారనమాట. ఇంకా చాలా విశేషాలు అయితే చూద్దాం, జంతువులను చూద్దాం, అన్నీ చూద్దాం. అయితే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్కి వచ్చేటైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నది, విధంగా వీడియో లైక్ చేయండి. లెట్స్ గెట్ ఇంటు ది వీడియో. సో ఇప్పుడే అయితే బొటానికల్ గార్డెన్కి వచ్చినాం. ఇది ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. మనకు టికెట్ కౌంటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కింద ఉన్నారు. మళ్ళీ ఫస్ట్ అంటుంది. I have a quick 10-minute meeting. Okay? Just feel free. I mean, just try to do something or something. Just take some time here. Okay. అనే థీమ్ అనమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎలిఫెంట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. లైన్ గా ఉన్నాయి ఎలిఫెంట్స్ అన్ని కూడా. థీమ్ పార్క్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఇంకా ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి లైన్ గా. 5 ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకోటి చిన్నది కూడా ఉంది. అయితే ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ థీమ్స్ ఉన్నాయి. మనకు ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎందుకు దగ్గర వెళ్ళాడు, ఇక్కడ వెళ్ళాడు ఎలిఫెంట్ దగ్గర వెళ్ళాడు. అక్కడే అక్కడే ముట్టుకొని అవసరం లేదు, వెళ్ళాడు. డోనే ఎల్లు. ఏం ఫోజరా అది మంచిగా దాన్ని పట్టుకో ఆడలాగా. స్టైల్ గా నిలబడి ఒక పోజ్ పెట్టు. ఎండ భరించలేకపోతుంది. ఇక మీ బ్యాగ్ పట్టుకో. మొన్న చూసినాం కదా ఫారెస్ట్ లో. నైట్ చూసినాం కదా ఫారెస్ట్ పార్క్. Silent. Female. అందరిలో ఫోటో తీస్తాను. ఇటు తిరుగు. Hearty welcome to our first Eco Tour trial run program. So here we are going to start Eco Tour from today onwards under the name of Deccan Woods and Trails from Telangana Forest Development Corporation. So as part of this, on this occasion, I request our Authority Assistant Director Eco Tourism, Shri Tanuja Madam, to speak on this occasion. Good morning, everybody. So I'm Tanuja, Assistant Director of Eco Tourism here, and these are my team members. And here's Mr. Aki, and he's Srinivas. He's naturalist, he's head naturalist. And Srinivas is a forest range officer. Suman is project coordinator. And he's botanist, Mr. Vishal. So we are team members
hours, we would like to, we are doing the first experiment over here as an eco tour, making a circuit from botanical garden to ARVR and then here botanical garden. And from there we'll be going to the Bhagwani, we have lunch over there, then visit of National Park. And from there we'll go to Majestic Park and we have nice sunset show, see over there from Kids to One. So I hope you enjoy this eco tour and because you are all nature lovers. So I hope that you all love the nature and enjoy it. And if this continues, hope we'll meet again and again. Thank you. Thank you. So we can also term this one as the green belt tour. In fact, you can come up with your own names, what you feel is good for this particular tour which we are going to handle from now on. We hope to launch it on the 21st. So we have a bus, it's going to be an air-conditioned bus. So the entire experience is going to be nature-based. Alright. So we've identified one particular belt where and we start here from the botanical garden. See, this place is a very special place. We tried to create a lot of themes here in the botanical garden. So every theme depicts a particular forest area or a particular forest type. So that is going to be something very, very important. See, we cannot have all forest types that are found in India in a large quantity. So that's why this park is a small one. We have about 275 acres. So we allocated certain amounts of land and we try to replicate various forests that are found in India here in this. We call them all themes. So we have a butterfly theme, and then we have a native plant theme, native tree theme. Many themes which our people are going to brief you about subsequently. So this is how we start, and ideally we are supposed to have a snake awareness program also, because it's very important that you understand or have an overall view about snakes as well. Because as a part of an environment-related program, one of our major jobs will be to remove unnecessary fears which people have towards certain creatures. Because you would want everybody to respect their surroundings and all the wildlife which is around their surroundings, so that we create a place in our heart, and when we create a place in our heart, obviously we'll try to preserve the animal or the tree or the plant as well, right? So that is the whole goal. So once the awareness program is done, we have augmented and virtual reality session. It lasts about 1 hour or so, where there are ఇప్పుడు వచ్చేసి మన గ్రీన్ బెల్ట్ టూరిజం అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే బొటానికల్ గార్డెన్లో మనకు చాలా థీమ్ ప్లాంట్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఒక్కొక్క థీమ్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అయితే ఉన్నాయి. అవన్నీ చూసుకొని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనము వేరే దగ్గరికి బయలుదేరం. ఎక్కడ వెళ్తాం అనేది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గారు ఇప్పుడే మనకు ఇచ్చారు. మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. వృక్ష పరిచయ క్షేత్రానికి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. ఇది December 4th రీసెంట్గా మన సీఎం అయితే స్టార్ట్ చేశాక బ్యాటరీ వెహికల్స్తో వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట. అదంతా జర్నీ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనం దీంట్లోనే వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట. సచిన్ సచిన్ వెహికల్ బ్యాక్ సైడ్ మళ్ళీ ధోని సచిన్ జస్ట్ స్టార్టెడ్. ఎక్కడెక్కడైపు వృక్ష పరిచయ క్షేత్రం. వృక్ష పరిచయ క్షేత్రం. వృక్ష పరిచయ క్షేత్రం గార్డెన్ బొటానికల్ గార్డెన్లో ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్గా స్టార్టింగ్ ఈ యొక్క థీమ్ బటర్ఫ్లై గార్డెన్. మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బటర్ఫ్లై గార్డెన్లో
బటర్ఫ్లైకి కన్వీనియంట్గా ఉండే విధంగా హోస్ట్ ప్లాంట్స్ ప్లాంటేషన్ చేసాం. తర్వాత దానికి నెక్టార్ ప్లాంట్స్ అనేవి ప్లాంటేషన్ చేసాం. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇప్పుడు ఇందులో బటర్ఫ్లైస్ అనేవి ఒక 15 దాకా కనబడుతుంటాయి. ఇప్పుడు ఎదురుగా మీకు చూడండి, కొంచెం స్లోగా చేస్తే మీకు ఎక్కువగా బటర్ఫ్లైస్ అనేవి ఉంటాయి. ఇందులో మనకి ఒక బటర్ఫ్లైస్ అనగానే బటర్ఫ్లై షేప్లో బటర్ఫ్లై ప్లాంట్స్ అనేది ఎలా పెట్టామంటే ఇటు ఒక వింగు మధ్యలో దాని యొక్క బాడీ అనేది పెట్టడం జరిగింది, దాని హెడ్. అంటే ఇందులో నెక్టార్ ప్లాంట్స్ అనేవి పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత దీని చుట్టూరు హోస్ట్ ప్లాంట్స్ అనేవి ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. మీకు గమనిస్తే హోస్ట్ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి మనకి సిట్రస్ స్పీసెస్, పోప్ గ్రానేటం, తర్వాత డిఫరెంట్ ఒక వైల్డ్ టైప్స్ అన్ని ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. దీని వెనక మియావాకి ఫారెస్ట్ ఉందండి. దాని లోపల కూడా మనకి బటర్ఫ్లైకి కన్వీనియంట్గా ఉండే హోస్ట్ ప్లాంట్స్ కూడా వేయడం జరిగింది. అర్థమైందా? టోటల్గా ఇది బటర్ఫ్లై గార్డెన్. ఈ విధంగా మనకి ఇంకా యువతల పక్క మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ గార్డెన్ ఉంది. దాని అవతల పేపర్ వుడ్ పల్ప్ గార్డెన్ ఉంది. పెన్సిల్ అండ్ ఎరేజర్ రబ్బర్ ఉంది. దాని కొద్ది ముందుకు వెళ్దాం. అంటే ఇబ్బంది లేదు, కాదు తొక్కితే గడ్డి దొక్కద్దు. సరే కానీ ఆరెంజ్ సెట్ ఎట్లాగే ఇటు వెళ్దాం రండి. సచిన్ బాంబూ నుంచి ఫ్లూట్ పాత రోజుల్లో మైక్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అసలు తెలియదు. చూడండి, మనకి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ గార్డెన్ ఇది. ఈ గార్డెన్లో పాత రోజుల్లో ఓల్డ్ డేస్లో మనకి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్ అనేవి తయారు చేసేవారు. ఆ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ తయారు చేసేటప్పుడు మొత్తం ఆ రోజుల్లో ఇంటితో తయారు చేసేది. ఇప్పుడు అంటే అల్యూమినియం ఫైబర్తో తయారవుతుంది. కానీ ఆ రోజుల్లో చేసిన ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ చెట్ల నుంచే తయారు చేశారు. మీకు ఇక్కడ కనబడుతున్న చెట్లు కనబడుతున్నాయి కదా, వీటి నుంచే మనకి బ్లాక్ బాంబూ నుంచి ఫ్లూటు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జంగిలీ జిలేబీ నుంచి, దాని నుంచి మనకి గిటారు, వీణ, తర్వాత మనకి చిత్రేష ఉంది కదా, ఈ స్పీసెస్ అన్నిటి నుంచి మనకి రకరకాల మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్, తబలా, మళ్ళీ సంతూరు, డిఫరెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ తయారు చేయడం జరిగింది. వాటి నుంచి మనం తయారు చేసినవన్నీ ఆ రోజు వుడ్తో ఎక్కువగా తయారు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు అవన్నీ రీప్లేస్ అయిపోయినాయి. ఎప్పుడైతే ఎంత మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్లో ప్లాంట్స్ నుంచి వేరే వాటికి చేంజ్ అవుతున్నే కొంది మనకు ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం కూడా అలాగే పెరుగుతూ వచ్చింది విపరీతంగా. ఎంత మ్యూజికల్లో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎంత స్పీడ్గా చేంజ్ అయిందో అంతే విధంగా మ్యూజికల్గా మనకి పొల్యూషన్ కూడా అంతే విధంగా చేంజ్ అయింది. అర్థమవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ దీన్ని మనం మ్యూజికల్ సింబల్స్ ఉండే కదండి, ఆ యొక్క మ్యూజికల్ సింబల్ షేప్లో పెట్టడం జరిగింది. కనబడుతుంది కదా, అది హెడ్, మధ్యలో బాడీ, దీని యొక్క కింద బాటం. ఈ విధంగా ఇదంతా ఒక మ్యూజికల్ షేప్. ఇక్కడ ఈ బోర్డు మీద ఉన్న షేప్ మీరు ప్రతి థీమ్ని ఇక్కడ ఉన్న బోర్డ్స్ మీద చెక్ చేస్తే వాటి యొక్క షేపులు ఆ బోర్డు మీద డిజైన్ చేసి ఉన్నాయండి. అర్థమైందా? ఆ యొక్క బోర్డుల మీద ఆ యొక్క మ్యూజికల్ సింబల్స్ కానీ, పేపర్ అయితే పేపర్ కానీ, బటర్ఫ్లై కానీ అవన్నీ ఆ బోర్డు మీద డిజైన్ చేసి పెట్టారు. యాజ్ గా గ్రౌండ్ మీద కూడా అలాగే వేసారు. వాటికి కావాల్సిన ప్లాంట్ లిస్ట్ కూడా మీకు ఇక్కడ QR కోడ్ రూపంలో ఉంటుంది బోర్డు మీద. ఆ QR కోడ్ స్కాన్ చేస్తే మీకు ఆ మొక్కలు దేనికి అంటే ఆ యొక్క ప్లాంట్ యొక్క కామన్ నేము, సైంటిఫిక్ నేము, దాని యొక్క యూజెస్ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది మొత్తం డీటెయిల్గా అందులో మొత్తం నీట్గా పెట్టడం జరిగింది. దాని యొక్క సింబల్ కానీ, వీటి యొక్క ఫోటోలు కానీ కూడా అందులో ఉన్నాయి. ఓకేనా. ఇంకొద్ది ముందుకెళ్తే మనం పేపర్ ట్రీ గార్డెన్ అనేది ఉందండి. ఈ పేపర్ ట్రీ గార్డెన్లో మనకి పేపర్ పల్ప్ అంటే మనకి
నేచర్లో ఉండే ఒకప్పుడు పాత రోజుల్లో నుంచి ఈ రోజు వరకు పేపర్ని ఏ విధంగా మాడిఫై అవుతూ వచ్చిందో ఆ మొక్కలన్నీ ఇందులో ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. ఆ యొక్క మొక్కలన్నీ ఇందులో ఉండేవి. మీరు పాత రోజుల్లో అయితేనేమో తాళపత్రాలు తయారు చేసేవాళ్ళు, అవే మనకి ఆ రోజుల్లో ఉన్న పుస్తకాలండి. ఆటి చెట్లు కూడా అంటే శ్రీతాళం చెట్లు, తాటి చెట్లు అవన్నీ ఇందులో ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ప్రెజెంట్లీ మోడర్న్గా ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నటువంటి పేపర్ పల్పు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇందులో ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. అందులో మనకి మ్యాంగో, బాంబు, యూకలిప్టస్, సుబాబులు ఈ మొక్కలు మొత్తం మనం పేపర్ షేప్లో డిజైన్ చేసి ఆ లోపల ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. మీరు గమనిస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఏ షేప్లో అయితే ఉందో అదే షేప్లో ఈ యొక్క థీమ్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది. దాని లోపల మొక్కలు కూడా ఆయా రిలవెంటెడ్ ప్లాంట్స్, ఆ థీమ్కి డిజైన్ రిలవెంట్ ప్లాంట్స్ అనేది ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. మేము ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, చూడండి సేమ్ అలాగే ఉంటుంది మీకు. నెక్స్ట్ పెన్సిల్ అండ్ రబ్బర్ గార్డెన్, క్యూప్రస్, తర్వాత సెట్రస్, దేవదారు వచ్చేసి మనం డెవలప్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ చెట్టు ఎలా వచ్చింది అనగానే చాలా మందికి పిల్లలకి ఇప్పటికీ పెద్దోళ్ళు చెప్పే మాట ఏంటంటే దేవుడు అలా ఒక మంత్రం వేయగానే చెట్టు వచ్చి పడింది అనేది అందరు చెబుతుంటారు. కానీ సైంటిఫిక్ గా మనం చెప్పాల్సింది అది కాదు. చెట్టు ఎలా వచ్చింది అనే దానికి మొట్టమొదట భూమి మీద ఒక కాలుతున్న అగ్నికోళంలో ఉన్న భూమిని ఒకానొక సందర్భంలో అది చేంజెస్ అనేవి రెవల్యూషన్లో అంటే భూమి తిరిగేటప్పుడు ఎవల్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ఆ కాలుతున్న అగ్నిగోళంగా ఉన్న భూమి కాస్త చల్లబట్టడం జరిగింది. ఆ చల్లబడినప్పుడే మనకి భూమి మీద మొట్టమొదటిగా వాటర్ అనేది భూమి మీదకి వచ్చినాయండి. ఆ వాటర్లో ఉన్నటువంటి చేంజెస్ కొద్దిగా మనకి సన్లైట్ అనేది పడినప్పుడు ఆ వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతూ అందులో ఉన్నటువంటి వాటర్లో మెల్లమెల్లగా మనకి గ్రీన్ ఆల్గే అనేది డెవలప్ అయింది. ఆ గ్రీన్ ఆల్గే డెవలప్మెంట్లో మనకి డిఫరెంట్ ఆల్గేస్ అనేవి డెవలప్ అయినాయి. అది ఇంకా కంటిన్యూషన్ జరుగుతూనే దానిలో మ్యూటేషన్స్ సన్లైట్ పడినప్పుడు ప్రతి సెల్లులో ఉండేటువంటి మ్యూటేషన్స్ ఫామ్ అయ్యి ఆ యొక్క సెల్స్ నుంచి ఒక జీవి నుంచి ఇంకో జీవి డెవలప్ అవుతూ ఆ ఆల్గే నుంచి మనకి ఫంగై అనేది, ఆ ఫంగై ఎవల్యూషన్ అనేది కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల పాటు జరుగుతూ అందులో ఫంగై డెవలప్ అయింది. ఈ ఆల్గే ఫంగై కలిసి మళ్ళీ మనకి లైకెన్స్ ఫామ్ అయినాయండి. ఈ లైకెన్స్ కూడా ఇక్కడ మనకి స్టోన్ మీద ఫామ్ అవుతాయి. రకరకాల ఏరియాల్లో హై ఎలివేషన్స్లో మనకి లైకెన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ విధంగా చేతులు తర్వాత కడగండి. అవి ఆ ఆల్గే నుంచి ఫంగై ఆల్గే నుంచి లైకెన్స్ ఈ విధంగా డెవలప్ అవుతూ ఉండగా ఇంకా వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ హెవీగా అవ్వటం వలన అక్కడ బురద నేలలు అనేది ఫామ్ అయినాయి. ఆ బురద నేలల్లో ఫామ్ అయినప్పుడు అక్కడ బ్రయోఫైట్ అనే వెరైటీ అనేది డెవలప్ అయినది. ఈ బ్రయోఫైట్ వెరైటీ అనేది మీకు తడి నేలల్లో మాషెస్ అంటారు. ఆ బురద నేలల్లో ఉండేటువంటి ఆ తయారీలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు అయితే మనకి ఇక్కడ ఉన్న బ్రయోఫైట్ అనేది ఆవిరైపోయింది. ఆ బ్రయోఫైట్ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఫెర్న్ వెరైటీస్ అనేది అంటే టెరిడోఫైట వెరైటీస్ అనేది డెవలప్ అయినాయి. ఈ టెరిడోఫైట వెరైటీస్ లో కూడా ఫస్ట్ మనకి మొక్క అనేది ఇక్కడే బిగిన్ అయింది. అందరికి చాలా మందికి డౌట్ ఉండేది చెట్టు ముందా ఎత్తు ముందా అనేది. ఇక్కడ మాత్రమే మనకి ఫస్ట్ చెట్టు అనేది ఫామ్ అయింది. అదిగోండి ఆ చెట్టు రూపంలో అయితే వృక్ష పరిచయ కేంద్రంలో మన యొక్క టూర్ అయితే అయిపోయిందనమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి విఆర్ షోకి వచ్చినాం. ఈ విఆర్ షోలో ఏంటంటే మనకు తెలంగాణకు సంబంధించిన హెరిటేజ్ కల్చర్ దానికి సంబంధించిన కొన్ని షోస్ అయితే ఉన్నాయి. అయితే మన తెలంగాణ చుట్టుపక్కల అడవిలో ఏ విధంగా ఉంటారు గిరిజనులు దానికి సంబంధించిన కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మన టూరిజం స్పాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువ టూరిజం స్పాట్స్, వాటర్ ఫాల్స్, కుంతల వాటర్ ఫాల్స్ అవన్నీ మనకు విఆర్ హెడ్సెట్లో చూస్తే మనం అక్కడే ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది. చాలా బాగుంది విఆర్ షో అయితే. మేమందరం పెట్టుకొని కొంచెంసేపు చూసామన్నమాట. చాలా బాగుంది. ఇక్కడ విఆర్ షో తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఒక రియాలిటీలో ఏదైతే ఉందో రియాలిటీలో మనం వాక్ చేసినట్టు ఫారెస్ట్లో వాక్ చేసినట్టు అటువంటి లేకపోతే స్పేస్లో వాక్ చేసినట్టు అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే షో కూడా ఉందన్నమాట.
ఎట్లుంది ఎక్స్పీరియన్స్? మస్తు డాడీ ఉత్తే చూస్తున్నా, ఏం తిరుగుతలే. ఎట్లుంది డాడీ? బాగుందిరా. Football field size of forest every second, and the eastern ghats are no different. Wild animals like the cats నేను తీస్తున్నారా create the services in the future. పెట్టుకో. Thank you for joining us to explore our spectacular బాగుందా నిమ్మి? నిమ్మి నిమ్మి సార్ డోనీ స్మైల్ న్యాచురల్ ఆడు ఇంత పెట్టినా వస్తలే ఫేస్. న్యాచురల్ స్మైల్ మీ ఇద్దరు. చూడు నిమ్మిదా కిందకి రావట్లేదు. होल्ड एक मिनट हेलो इधर है उधर उधर ఇక్కడ వచ్చేసి విఆర్ షోలో మనకు స్పేస్ వాక్ ఒకటి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనము ఒకవేళ ఆస్ట్రోనాట్ అయితే ఏ విధంగా మనం స్పేస్ షిప్లో ఉంటాం అటువంటి షో ఒకటి ఉంటుంది. ఫారెస్ట్లో వాక్ చేస్తే మన చుట్టుపక్కల యానిమల్స్ తిరుగుతుంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనే షో ఉంటుంది. కంప్లీట్ విఆర్ అనమాట. మనకు నిజంగానే అక్కడ తిరుగుతున్నాము అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. మన మీదకే వస్తున్నట్టు లేకపోతే మనమే ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు అట్లా అనిపిస్తుంది అనమాట. చాలా బాగుంది. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ పిల్లలకైతే చాలా బాగుండేది. ఆమెనే వెళ్ళాలి ముందుకి. అవి అట్లా డ్రైవ్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తాడు చూడండి. అది చూడు ఫుటేజ్ వస్తలేదు. వాడు ఏం చూస్తున్నాడు? ఇట్లా పెట్టు కెమెరా, ఇట్లా పెడితే వాడు ఇట్లా ఫారెస్ట్ బాగుందా? అన్న జీబ్రా దగ్గర పోతుంది. వెనకాల జీబ్రా వెనకాల 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 జిరాఫీ అది చూడు
ఇక్కడికి దీనికి డైరెక్షన్ మార్చుతా అయితే ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ డైరెక్షన్ మార్చుకోవాలి పోయి స్పేస్ షిప్లు ఉన్నాడు ఇప్పుడు. డాడీ ఎట్లుంది? అయితే తెలంగాణ టూరిజం బస్ త్రూ మనం ఇప్పుడు మృగవాణి పార్క్ అయితే వెళ్తున్నాం అనమాట. మనకి ఏసీ బస్ అయితే అరేంజ్ చేసి తెలంగాణ టూరిజం వాళ్ళు, దీంతో మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం. హాయ్ ఎబ్రా. స్పేస్ బాగుంది కదా. అయితే ఇప్పుడు మనం లంచ్ కోసం అయితే ఆగినాం అనమాట. అయితే మన తెలంగాణ టూరిజం బస్ ఏదైతే ఉందో ఆ బస్సు మనకు ఆగింది. అయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి హోటల్ కూడా మనకు మృగవాణి పార్క్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి సంబంధించిన హోటల్ అనమాట. అయితే నేచర్స్ హబ్ మల్టీ క్యూజైన్ రెస్టారెంట్ అని మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనము లంచ్ అయితే చేయడం జరిగింది. లంచ్ చాలా బాగా అరేంజ్ చేశారు. మనకు లంచ్ కూడా వీళ్ళే అరేంజ్ చేశారనమాట ఈ టూర్లో ఇంక్లూడ్ ప్యాకేజ్. అయితే మనము లంచ్ అయ్యాక మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మృగవాణి పార్క్ ఏదైతే ఉందో డీర్ పార్క్ అక్కడికైతే వెళ్ళడం జరిగింది. దీని ఆపోజిట్లోనే మనం చూడొచ్చు. మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మృగవాణి నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో అది ఉందన్నమాట. అయితే ఇది వచ్చేసి మనకు మొత్తం డియర్ బ్రీడింగ్ సెంటర్. మనకు చాలా డియర్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా వైల్డ్ బోర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కొన్ని స్నేక్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే మనం చూద్దాం ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి ఏమేమి ఉన్నాయని. ఆయన వినట్లేదురా, నేను ఏం చేయాలి? సఫారీ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాక మనము మృగవాణి పార్క్లోకి మనకు సఫారీ కోసం ఒక బస్ అయితే అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే అక్కడ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం లోపల ఉన్న ఏవైతే యానిమల్స్ ఉన్నాయో పీకాక్స్ కానీ, డీర్స్ కానీ, వైల్డ్ బోర్స్ కానీ, ఇట్లా డిఫరెంట్ యానిమల్స్ అయితే లోపల ఉన్నాయన్నమాట. అవన్నీ చూడొచ్చు. దానికి సంబంధించి మ్యూజియం కూడా ఉంది, అది కూడా చూపిస్తాను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో. చూస్తూ ఉండండి. వన్స్ ఇది అయ్యాక మనం ఫారెస్ట్ ట్రెక్ పార్క్ అయితే వెళ్తాం. అక్కడ స్నేక్ ఫ్రెండ్లీ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో అది మనకు స్నేక్ షో అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనకు అపోహలు, భయాలు ఏవైతే పాముల గురించి ఉన్నాయో అవన్నీ తొలగించడం జరుగుతుందన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు మనం బస్ కోసం చూస్తున్నాం. బస్ దగ్గరికి వెళ్ళి బస్ ఎక్కేద్దాం.
మాకు ఎండ వస్తుంది. అయినా ఎండిపోతే నేల ఇంకా కష్టం. మెదక్లో ఇట్లనే ఏర్పాటు వచ్చింది అది అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంది ఇంకా ఇక్కడ ఇక్కడ పికాక్ అక్కడ ఇక్కడ డీర్ ఉంది చూడు చూడు అక్కడ తింటుంది ఇక్కడ ఉంది అక్కడ పికాక్ పికాక్స్ ఉన్నాయి కనిపిస్తుంది అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి డీర్ వాటర్ రావడానికి ఆ పికాక్ డీర్ పికాక్ ఇగో ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అక్కడ 4 ఉన్నాయి అంటే 6 చూసినాం పికాక్ ఈ ప్లేస్ లో ఒకటి ఇంకా ఒక్క నిమిషం. So I'll tell you something important, okay? What is being done? When you look to the right, there is fence. And do you see there's lot of watering going on? So please understand, this Mrugoni National Park is 3.16 square kilometers. It's a very small park. And there are a lot of deer, more than 300-400 deer. And because the area is small, they've eaten away everything. So in some places what they did is they identified certain plots and fenced it. So no deer can enter. Here they watered the area so that all plant the grass can grow properly. And then they'll open this fence so that the deer can come here. So in such way they will continuously create these fences and develop grasses. And in some cases what happens is they may not open it for the deer, but people go in, they'll cut all the grass and feed them outside the kraal. So it's a very old national park. I think it's usually one of the hunting grounds, which is now very well preserved. ఎందుకు పికాక్ పికాక్ కనిపిస్తుంది మేల్ ఈ పికాక్స్ ఇంకొకటి ఉరుకుతున్నాయి అక్కడ ఒకటి లోపల లోపల చాలా ఉన్నాయి అగో ఇంకో ఎక్కువ పికాక్స్ చూస్తుంది బిహేన్ తెలిసిదా కనిపిస్తుంది పెద్దది ఇగో పికాక్స్ 2 బిహేన్స్
వాటి ఫెదర్స్ ఉండవు కదా ఈ కాల్సి మొత్తం కొంగ లాంచ్ ప్యాడ్ ఇంకో పికాక్ పీహెన్ ఇగో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇంకో పికాక్ లోపడుకుంది పికాక్ పీహెన్ కాదు ఇటు సైడ్ పెద్ద పెద్ద ఉంది. ఇగో ఇక్కడ ఒక యాంట్లో పొందుడు చూస్తూ అనిపించిందా? అక్కడ ఒక పీకాక్ ఇటు సైడ్ పీకాక్ అటు సైడ్ డేట్స్ ఉన్నాయి. కనిపించిందా? లోపల కాదు ఆగిన తర్వాత బస్సు అయిపోయింది కదా ఇక్కడ ఆపడానికి ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ పడ్డది. దాడి మీద లోపల చాలా చాలా పెద్ద కవర్
పిక్చర్ లోపల అక్కడ ఉంది, పీకాక్ కూడా ఉంది. ఒక డీర్ ఒక పికాక్ కదా. డీర్స్ పికాక్స్కి స్టోరీస్ చెప్తుంటే పికాక్స్ అట్లే జరుగుతుంది. చెప్తున్నాయి నేను నీకు స్టోరీ చెప్తాను. ఇంకో పీకాక్ అసలు చాలా పెద్దగా ఉంది, చాలా పెద్దగా ఉంది. ఒక్కో పికాక్ పీహెన్నే చాలా పెద్దగా ఉంది. ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఉన్నది. ఇక్కడ ఉంది. అటు సైడ్ వస్తుంది. ఓపెన్ అయితే లేదు, దీనికి రాకపోలేదు. నువ్వు రావట్లేదు అనుకో, చూడు అంతా చూసి మర్చిపో సరేనా. జింక జింక అడవి పంది. కింద కొట్టిన పిల్లలతో చాలా డేంజర్. అవును, మామూలుగా ఇక్కడ తిరిగి బక్కగా ఉంటాయి, చాలా లావలేదు, బాగా ఫ్రీగా వస్తున్నాడు. సన్నగా ఉంటాయి మన దగ్గర పారిపోతాయి. ఇంకో పికప్ 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 దగ్గరగా ఉంది చూడు. మన హలో పికప్ పెట్టలేదు. ఇటు స్ట్రైట్. నేను ఈ ద్రాక్షలో కూడా తీసాను. పెడతావా? నేను పెట్టిస్తాను. పిలు మరి వస్తుంది, పిలు. ఈ చెయ్యి కాదు. everything around us is అక్కడ చూడు కెమెరా మమ్మీకి.
కెమెరా చూడు స్మైల్ ఓకే చూడు 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 అక్కడ అక్కడ ఇటు ఇటు అటు అటు ఇటు ఇక్కడ చూడు నిమి. I guess you already know about this society. Yes? Okay. So where did you get to know about Friends of Snakes? कहाँ सुना आपने? KBR Park. So you have already attended the session. Okay. Okay. So Friends of Snake Society was formed in 1995 by late Sri Rajkumar Kanuri Garu. So he was the founder member. So what we do here, in a general layman language, we work for conservation of snakes. We rescue snakes from humans and humans from snakes. How many of you fear snake? All of you. What's the reason? because it is poisonous. Poisonous. It can be bite. It can bite. Any other reason apart from this? Everyone has the same answer, right? It is poisonous and it will bite. A person will die. Okay. Let me give a small info here. Whenever we are talking about snakes, snakes are venomous, not poisonous. When you're talking about snakes, you should always mention them as venomous, not poisonous. Venom and poison, two are different things. Okay? So snakes are venomous but not poisonous. So here, snakes are poisonous or venomous and they bite, a person will die. Who told you this? Who told you? Everyone. And Razul Viper. Russell's Viper. Excellent. Great. Claps. So, snakes. When we are talking about snakes, not all snakes are venomous. Okay? We have around 330 plus species of snakes in India. We are talking about India. We have 330 plus species of snakes. Okay? And out of this 330, we have around 61 species which are venomous. In this 61, we have 21 species that are found only in deep oceans. So we are not going every day in deep oceans, right? So if you want to encounter those 21 deep ocean sea snakes, ocean snakes, you need to get a scuba diving suit. Get into deep oceans, then if you are lucky, you might encounter a sea snake. But human habitation, we are not going every day deep diving, right? So we can just forget about all those 21 species. Balanced species again are found in core areas, core jungles where human interaction is very, very less. So we again not getting into that. There are only 4 species which you must identify, okay? And remember, these 4 species are termed as Big 4 venomous snakes of India. Big 4 venomous snakes of India. Number 1, a common krait. Number 2, Russell's Viper. Number 3, Indian spectacled cobra. And number 4 is a saw-scaled viper. These are the big 4 venomous snakes. These are very common. You go to any part of India, you will have these snakes. Northeast. We have a couple of snakes. We'll show you that, venomous and non-venomous. How you can identify those snakes. Okay. And where do you find snakes? First thing. Garden snake. So this snake is a green vine tree snake. This is a green vine tree snake. పసరిక పాము. It is non-poisonous. This is a mildly venomous snake. By the way, try not to approach the snake like that. Please keep a Please distance. keep My a son distance. has done that because he's already a member in the Friends of Snake. Please keep a distance. No? So Saket will show you. You can just sit in your place. Saket will come to you. Very easy to identify. You can see the head part is pointed like an arrow or else shaped like a leaf. And this is mildly venomous. And when we're talking about mildly venomous, it doesn't have any kind of venom glands in it. As other venomous snakes have venom glands, but this snake doesn't have any venom glands. Don't. Please. So this to a certain extent. You cannot open beyond that, right? Whereas snakes have elasticity property and they can dislocate their jawlines while swallowing the prey. And also remember,
all the snakes can feed on a prey which is larger than their head size, that to 5 to 7 times larger. Okay, so this is a mildly venomous snake, green vine tree snake. Okay, now I'll show you a next snake. Again, it's a tree snake. Back, bronze color on its back. You can carefully observe there's a thin bronze color line running from head to tail part. Now Saket will show you the snake. Carefully observe that. There's a thin bronze color line running from head to tail part. So this is a tree snake, a non-venomous snake. It doesn't have any kind of venom. And also remember, this is one of the fastest snakes. One of the very fastest snake. If we leave the snake on the ground or else on the trees, you'll not be able to see that snake. It will just vanish in seconds. Fraction of a second, it will just vanish. Very speed. This is a completely non-venomous snake. So you can carefully observe there is a bronze color line running from head to tail part. A thin bronze color line. So it's a bronze back tree snake, a non-venomous snake. So snakes that we find or we see on the trees, on top of trees, are called arboreal snakes. All the tree snakes are arboreal snakes. Okay. ఓకే This is a very important snake. రెండు మూతల పాము అంటారు ఇదేనా మట్టి పాము. So carefully observe the snake, the pattern on its body. This is a snake which many people get confused. There are two other different snakes which people get confused with this non-venomous snake. So this is a fossorial snake and the snake is called a common sand boa. This is a common sand boa. Okay, it's a fossorial snake, a non-venomous snake. Identification, carefully observe the pattern on its body. It's a very irregular pattern on its body. And you can see blotches. Next, the head. You can see the head. It's very tiny, small and tiny head. Very small. So people get confused this snake with a Russell's viper, a highly venomous snake. What would happen? Dermatologist would be very rich. Okay. So the first thing what would happen is all the mehndi artists and tattoo shops would not be working. You can just go and touch this guy, you will have different patterns and designs on you. So this is just a myth. Okay. It doesn't have any kind of ability to transfer the pattern onto you. This is completely non-venomous snake. Around this snake. So carefully observe the snake, a two-headed snake. One head on the right side and one on the left side. You able to see two heads? Yes. Yes? Good. Yes. One head this and it has the head here. It is disguised, right? Actually, the other one is not head. You can see two heads? This is the tail part. This is the tail part and this is the head part. So this snake is called a red sand boa. This is a red sand boa and this snake doesn't have any kind of two heads. It is a very common and generic snake. It has only one head and one tail. This is the head, what you're seeing. You can see closely. Saket will bring the snake near to you. Tongue is flickering out. And this is the tail part that is completely blunt. This is blunt. Tail is blunt. Then why this snake is called two-headed when this doesn't have two heads? Because tail seems to be head. Like the head, exactly. So this snake is called a checkered keelback. This is a checkered keelback. Checkered because of its check pattern on its body. We have chessboard, white and black checks. The same tiny checks you can find on its body. So this is a freshwater snake, a checkered keelback. Don't make any sudden movements, a bit aggressive by nature. It might bite the handler. And it gives very painful bite. It's always ready to bite. Okay, it gives a very painful bite. So just be still, don't make sudden movements, just carefully observe the snake. So this is a freshwater snake and the snake is called a checkered keelback. Okay, this snake is found near the water bodies, rivers, ponds, lakes, stagnant water places. You find these snakes. These are very common snakes. This is a non-venomous snake. And this snake primarily feeds on fish. In case it doesn't get fish, frogs. In case it doesn't have frogs, then the rodents. Also,
It's said that in case you get a bite, you get rat snake. Exactly. So we'll see a rat snake, a small snake. Okay, carefully observe the snake. Probably what you saw while walking. A smaller one. So this is a rat snake. R80. Carefully observe the snake. So this snake is called a farmer's friend. And why this snake is called a farmer's friend? It eats mice and rats. Okay. So generally, it is helping farmers in their fields to keep the rodent population in control, as they feed on rodents. Okay. That's why it's called a farmer's friend. In Telugu local language, Jeripotu. Okay. In Hindi, they're called dhamin. Dhamin in Hindi. Okay, people say that it is venomous on its tail. No, right? It doesn't have any venom on its tail. There's no snake in the world which has venom in its tail. Again, this is just a story of myth. Always remember, wherever you travel across the India, in any part of state, local name and stories will change. Okay? Local stories and myth will keep on changing. So this is the rat snake. Obviously, it feeds on rodents and rats. It gets its name. And why I mentioned that it's a small snake. Is it a small or big? Big one. It's a big. This is a small snake. It is not a fully grown specimen what you're seeing right now. It is still growing. A fully grown rat snake would be double of this. They grow about 11 feet to 12 feet. 11 to 12. So this is still growing. That's why I mentioned this is a small snake. It is still growing. This is not the fully grown specimen what you're seeing right now. Very common snake. People often get scared just because of its size. The identification. From mid body to tail part, you can see black lines here. Carefully observe. From mid body to tail part, you have these black lines on its body till tip of the tail. From mid body to tail part. And also, the snake what you're seeing right now, it's not mandated. The next time you see a rat snake would be in the same color. They have different color variations. It might be in a brighter shade, darker shade, brown, blackish, gray, brighter yellow. So they have different shades. Always look for the pattern. The first major identification from mid body to tail part, the black lines, what you just saw. Second, at times what happens is you are not able to see the snake completely. It's sitting in some hole or burrow, only speaking out. You are able to see the head part. You can next time you can take a picture, zoom your cameras, take a picture and carefully observe the head. Under the eye, you will see 2 to 3 lines, both on left and right side. They're like tear marks. So those are called tear marks. Okay, that is the major second identification of a rat snake. Only the rat snake will have this identification. Also, the snakes that are on the ground are called terrestrial snakes. So this is a terrestrial snake. In case you are seeing or you are spotting this snake every now and then in your neighborhood or near area, you can be assured that you don't have any kind of venomous snakes around because this is a terrestrial snake and it feeds on the venomous snakes as well. Yes, let it be prey, viper, cobra. So it does not get affected because of their venom? No. Okay. So this is a non-venomous snake. I told you the identification. Don't go by the color. Next time you see a rat snake, see the identification. From mid body to tail part, the black lines, and second is under the eye, we have tear marks. Okay, these are 2 major identifications. Color might vary. You might see a rat snake next time in a different color. Okay, right. So before I show you venomous snakes, so out of these 4 species, we have 2 with us. I'll show you, starting with the Russell's viper. As you remember, we showed like a fossorial snake in the start. We said that that snake is very important. It's because how similar they look. They're very different, but for a common man, it's very, you can... Now carefully observe the snake. Identification, it has
circle chain-like connecting pattern on its body, very constant. Whereas the sand boar, what you saw, had irregular patches, but this has very constant chain-like connecting pattern, circle chain-like connecting pattern on it. Next, observe the head. Head is big size and triangular shape. And this is a highly venomous snake. A highly venomous snake. And this snake has a striking speed of 1/3 of a second. What does that mean? 1/3 of a second. 1 meter per second. 1/3 of a second. That has different coloration. And keep in mind that these are one of the most common snakes in Telangana. And also a highlight about this snake is the snake has a very great reputation among the world, like around the world. People everywhere they're scared. Like there are keepers in other countries, even they don't come closer to that snake. And it makes a really high hissing noise like a pressure cooker. It goes like shh, shh. And it just takes like a defense mechanism and it shows you don't come close to me. In fact, which is a very good thing. Nagaraja. So you can see the pattern on its hood, spectacle markings, the backside. So this is an Indian spectacle cobra, a highly venomous snake. A highly venomous snake. వెళ్ళిపోతున్నది. Exactly. So, box is dark. It feels more safe in that box because the box is dark. Doesn't want to come out. Even we were trying to meddle with it, we were trying to get him out. So he's just saying, just leave me alone. I want to just go. So now you can see what it's doing. Right now it's in its defensive mode. Okay. I'll make the snake dance. Carefully observe this. It will dance now. Is it dancing? Yes? It's not dancing. It's only acting on the movement of an object. What snake charmers do, they have a flute, they sit in front of this. Always see that they are only making a movement, left and right, right and left. And snake will be following that. And they say snake is dancing. Snake doesn't have ears, they don't listen. Okay, even if you play a big DJ here, you can't listen to it. Okay, so one important thing here, a question for you. Does the snake drink milk? Yes or no? No? Yes, maybe. Don't know. The answer is yes, the snake drinks milk. Yes. Have you seen any videos on YouTube? You can Google out and see. You'll see a number of videos, the snake drinking milk. The snake drinks milk, the snake drinks milk. But only on one day, that's Nag Panchami. Only on Nag Panchami it will drink that milk. So what's the logic here? Does it know that today is Nag Panchami and I have to drink milk? No. Exactly. So what happens is snake charmers generally they have this snake before the festival time, 1 or 2 months before, and they will defang the snake. And that process is very painful for this guy. The process, how they do is they have a blunt knife, they poke inside and they pull it out. The fangs will get break. Second, they take a hot fire, burning iron rod, they'll poke it inside. So the venom glands will get punctured. Third step, the opening of its mouth, they'll stitch it. Now you can imagine how painful that will be for this snake, right? And after this, they'll take some earthen pot, a dark box like this, and put the snake inside till the festival time. 1 or 2 months, and after that festival day, they'll bring out the snake and sit outside the temple. Nag Baba ko dudh pilaiye. You offer milk and money. At that time, the snake will drink milk because it's starving, thirsty, and it's in pain. If you replace the milk with Coke, Boost, anything, any liquid form, it will drink. It will drink.
Snake never drinks milk. Snakes are lactose intolerant. Milk has lactose in it. They cannot digest lactose. And after drinking milk, what happens? Vomit, fever, they die. Very painful death. Very painful death. Never entertain any snake charmers whenever next time you're visiting any kind of religious places or you see anyone showing snakes. Never entertain them. At the end, I would request everyone to please note down our helpline number so that next time, whenever you encounter a snake in your area, in your neighborhood, office, anywhere, give a call on this number. Our volunteer will be there and they'll rescue the snake safely. The number is 83-742-33366. I repeat, it's 83-742-33366. For more info, you can just log on to our website as well. What we are doing, www.herp.in. Okay. So this was the end of this program, and if you have any kind of questions, you can. I want to address one small thing. So, see, you had a question. Won't snakes chase us to bite us, right? What's the worst this snake can go through? Tell me. We are so close to it. We human beings are close to it, right? And do you see the snake actively chasing us? No. It's staying there, standing guard. And when I am at such a, when I maintain this amount of distance, snake is not doing anything. It is still standing its guard. Now, when Rakesh went close to it, what did you notice? It lunged forward. It took a strike. It took a hit at him, right? So that's the distance when they are unhappy. Now I can go as close as this, and you are fine. You're walking in the jungle, you see a snake at this distance, and then you know you still fine. Slowly, you step back and allow the snake some space so that it can walk away. Crawl away from it. Alright? So, see the shadow was too close for the snake. So it actually felt threatened because the shadow is too close, that's when it strikes. And it's basically still telling that you big object, you be away from me, not come close to me. So that is the fight distance. And usually this distance I am maintaining, it is a flight distance. It tells us not to come close and it slowly crawls in. So that's something, a warning sign which we have to respect. And then that's exactly what the snake wants to from us. All they want is Distance. leave them alone. Solitude. Thank you. And what about the king cobras? So not in Telangana, but like They are similar. Western Ghats, they are there, right? And they eat other snakes. Yeah, they're cannibalistic in nature. Not till he touches it. Not till he goes close to it. See? Now he's agitated. He's like, leave me alone. Let me just go. Now you see its reaction. So they are very secure in small, dark corners. So, our next program is on the 21st. Okay? So, what I request from all of you is, please let us know if you felt there are some hiccups, if you thought we could have served better, and if you thought there is something which we could have changed to make this tour a better one. So, in our next 21st trip, we want to be almost perfect. Okay? So if you feel there was at some point there was waste of time, you didn't want to wait but you had to wait. If there was anything of that sort, I request you all to tell me so that we can improve again in our coming trips. So this was the first trip, official trip which we've done today.